सडेतोड नाईक कार्यावळी आमी घेवन तुमचे मुखार आयल्यात. आज एक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर चर्चा करूंक आमी हांगा जमिल्ले आसात. हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा गोंयाचें नांव इबाडपी सेक्स ट्रॅफिकींग. गोंय हें वेश्या वेवसायांतलें एक मुख्य केंद्र जाता आनी टीस टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सीस ही एका शैक्षणीक संस्थेन गोंया संदर्भात केल्ल्या अभ्यासान सरळ सरळ म्हणलां गोंयांत ट्रॅफिकींग वाडटा. हो अहवाल जवळ जवळ 5-6 वर्सां पयलीं तयार जाल्लो, तो 2 वर्सां पयलीं जाहीर जालो. आज तातूंत भितर आनीक कितलीशी भर पडल्या. पूण अर्ज ही जी पळय संघटना आसा, अन्याय रहीत जिंदगी, ही सतत त्या संदर्भात आवाज उठयता आनी काल ह्या संस्थेन परत आवाज उठोवन सांगलां गोंयांत चलपी बायलांची खरेदी आनी विक्री बंद करात. गोंयांक लागिल्लो हो काळो तिबो काडून उडयात. गोंय हें एक वायट तरेन एका वायट चालीन फुडें वचत आसा. तो प्रकार बंद जावपाची गरज आसा आनी त्या विशीं चर्चा करूंक 2 मानेस्त आमचे बरोबर आसात. आमचे मदीं आसात अरुण पांडे, जे अर्ज स्वता ह्या संस्थेचे एक मुखेली आसात. आमचे भितर आसात रोशन माथाईश, जे कांदोळी भागांत रावतात. रोशन हे स्वता एक एक्टिविस्ट आसात आनी वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर ते सतत आवाज उठयतात. अरुण बाब, हांवें म्हणलें तशें की टिसान जो पळय हो अहवाल हाडला मुखार, गोंय हें मुखेल सेक्स ट्रॅफिकाचें डेस्टिनेशन जाता. हें एक वायट, गोंयाक एक शेमफूल अशी गजाल, गोंयाक सामकी लजेची गजाल. आनी वायट म्हळ्यार की हांगा बायलांची, भुरग्यांची खरेदी विक्री जाता. आमचो एक सुशिक्षीत समाज आमी म्हणटात, पूण ट्रॅफिकींग आनी एक टुरिजमाक लागून हे वायट जे पळय एक कर्तुमां गोंयांत येवपाक लागल्यात, ताजे भितर तुमी सुरवातीक आमकां थोडे भितर माहिती दिवची. अरे कहीं पे आश्चर्य की बात नहीं है। अरे कि जो टाटा इंस्टीट्यूट का जो फाइंडिंग है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि गोवा में टूरिज्म की वजह से है ना ये एक डेस्टिनेशन है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, टीआईएसएस का रिपोर्ट ये भी कहता है कि सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं है, एक सोर्स एरिया भी है। हमारी संस्था 25 साल से काम कर रही है और हमने इस बीच कई रिपोर्ट्स निकाले हैं जो कि स्टैब्लिश करता है कि गोवा एक डेस्टिनेशन स्टेट है ना। इनफैक्ट जो हमारी पिछली स्टडी थी है ना, जिसके अनुसार गोवा में 24 स्टेट्स इंडिया के वहाँ से लड़की लोगों को ट्रैफिक किया जाता है, और न केवल इंटर कंट्री है पर बांग्लादेश, नेपाल और सेंट्रल एशिया से। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये टाटा इंस्टीट्यूट की स्टडी है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथेंटिसिटी। करेक्ट सर, है ना। तो अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। नहीं तो पहले तो ये था, वो होता था, ये कहते थे कि एनजीओ की स्टडी है, एनजीओ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, पर इनफैक्ट अगर हम स्टडी को पढ़े है ना, तो बहुत ही अलार्मिंग है। ये स्टडी 2015 में हुई थी, है ना। दुख की बात है कि 2022 में रिपोर्ट आया है, पर है ना रेलिवेंस तो है इसमें, इसने फाइंडिंग्स भी बताए हैं, ग्रेविटी बड़ी है, करेक्ट, और रिकमेंडेशंस भी बताए हैं। इनफैक्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने फिनोमिना और ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड बताया है, उससे कहीं ज़्यादा 7 साल में ये प्रॉब्लम बढ़ा है। आमचे बरोबर रोशन माथाईश. रोशन बाब, तूं स्वता ग्राउंड लेवलाचेर काम करपी मनीस. तूं कांदोळे रावता, तूं कलंगूटची परिस्थिती खबर आसा. हो जो पळय कितें टिसाचो पळय जो कितें रिपोर्ट आसा, हातूंत भितर ऑथेंटिसिटी, हातूंत भितर खरेपण आसा. म्हाका जाल्यार हो रिपोर्ट जेन्ना हांवें पळयला, हय, आय वॉज हॅपी दॅट it is done by Tata's Institute. Yes. So you can have a certification of authenticity when Correct. it comes to Tata. I am 100% sure, हांव जाणा आसता की government must have regretted for giving this contract to Tata for doing this. But हांव एक सांगूंक सोदता, जेन्ना एक प्रॉब्लम आसता न्हू, it is better to identify the problem now, exactly, rather than ते चोड जाले उपरांत मागीर ते रिवर्स करूंक मेळना. It will be in a ICU situation. Yes. So it is good that Tata's came with a sincere report. Some people may be shamed, थोड्यांक लॉस जातली, थोड्यांक एक्सपोज जातले, पूण जातले कितें इज इफ वी टेक गुड एक्शन नाव, आतां तर आमी एक्शन घेतले जाल्यार वी विल बी एबल टू सेव दॅट लिटल गोवा दॅट वी स्टील हॅव. एक्झॅक्टली. अरुण पांडे बाब, आमकां सांगात की 2022 ओन्ली 19 वेर रिस्क्यूड, whereas in the earlier years it was figure was more, 38, 40. सो हें कितें 19 अरेस्ट जावप, रेस्क्यूड जावप, हाजो अर्थ कितें? वेरी वेल आइडेंटिफाइड। अदा इसके अंदर सही बात है कि जो हमारा डेटा बताता है कि 2022 में सिर्फ 19 लड़की लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वेयर एज जो हमारा जनरली कोविड से पहले जो एवरेज ऑफ रेस्क्यू था वो 100 लड़की लोग था। इनफैक्ट कोविड के समय जो 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 पुलिस ने लड़की रेस्क्यू किया था 2020 में
वो 35 था और 2021 में 30 था। सो इनफैक्ट अगर आप देखने जाएं तो 2022 में लड़की लोगों का रेस्क्यू बहुत ही कम हुआ है। Yes. और ये एक चीज अलार्मिंग है जो कि ये बताता है कि कहीं पे क्या हम सीरियसनेस खोल रहे हैं सेक्स ट्रैफिकिंग को एड्रेस करने के लिए। Yes. अभी कोविड के बाद से ऑल ओवर ग्लोबली ये देखा गया है कि लड़कियां और बच्चे बहुत वल्नरेबल हुए हैं, है ना। सेक्स ट्रैफिकिंग बढ़ा है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स नॉर्थ गोवा से आ रहे हैं हम लोग को, उनके अनुसार एक्टिविटी इस सीजन में और ज्यादा बढ़ी है। सो हमें नहीं समझ में आता कि क्या कारण है कि हमारा इस ईयर में रेस्क्यूज कम हुए हैं। एंड इनफैक्ट रेस्क्यू एक चीज बताता है कि स्टेट का सीरियसनेस। इनफैक्ट साथ साथ हमें यह भी कहने का है कि रेस्क्यू नहीं डिटरमाइन करता है कि देखिए ट्रैफिकिंग कितना हो रहा है, क्योंकि हमारे अनुसार जो रेस्क्यू पुलिस करती है वो ये 5 या 10% है जो कि लड़कियां एक्चुअली ट्रैफिक होती हैं। ओनली 5 to 10%. या दैट इज व्हाट आवर एक्सपिरियंस इज। रोशन बाब, म्हाका सांगा, तूं प्रत्यक्ष त्या भुंयेन रावता जंय आमचे टुरिजमाचें व्हडलें केंद्र मानतात, कलंगूट किंवा कानोळी, थंय प्रत्यक्ष कितें चल्लां? फकत बायलो धरतात 19, हाजो अर्थ कितें? इतलो कमी जाला काय खूब वाडला ते? कारण तुका बिचार गेले त्या बरोबर कळटा की कितें चल्लां म्हणटा तें. पळय, एकटो चोर आसता ते दुसऱ्या चोराक केन्ना धरचो ना. यू रिक्वायर अ पुलीस टू होल्ड अ रॉबर, नॉट अ रॉबर टू होल्ड अनदर रॉबर. आमचें सिट्युएशन इतलें जालां की, एंड आय एम फिलिंग अशेम्ड टू से दीस ऑन पब्लीक टेलिविजन, बट टुडे आवर जे म्हणटा आमी स्टेट लेवल, आय मीन नॅशनल लेवलाचेर चौकीदार ही चोर है. आमचें सिट्युएशन तशेंच जालां आमच्या गोंयांत. आमचे जे पुलीस आहा दे आर ओनली बिकम चोर टुडे. एक्झॅक्टली. एंड आय एम सेईंग दीस ओपनली. कित्याक आयज हांव फर्स्ट टायम टीव्हीचेर येयल्या टॉकिंग अबाउट सेक्स ट्रॅफिकिंग एंड प्रॉस्टिट्यूशन. खरेंच म्हणल्यार आय हॅव बीन डुईंग दीस फॉर पास्ट 6 or 7 years. पूण केन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स मेळोंक ना उलोवपाक. बट इट इज बिकॉज ऑफ दीस रिपोर्ट टुडे आय कॅन स्पीक ओपनली. जे आमी म्हणटाले, तोंडान म्हणटाले, लोकांक आमी निशेध मारताले, लोकांक आमी सोजमायताले, इट वॉज समथींग दॅट आय वॉज टेलिंग देम. बट टुडे द नॅशनल रिपोर्ट इज कम. And this is facts that are happening. Now my thing is about the police. I will tell you ground reality आमचे विलेजीन कितें जाता ते. Yes. आमी आमचे नेबराच्या फ्लॅटांनी आमकां हें दिश्टी पडटा. ओके. क्वेश्चन 1 इज, आमकां हुस्को आसता, कोणाक म्हूण सांगपाचें आमी? कोणाक म्हूण कंप्लेन दिवपाचें आमी? इफ यू So this has now reached from hotels to residential areas. Definitely. Okay. There are so Actually, many rent rooms are there. There are so many kinds of different accommodation. Dormitories are there having this. No, actually, we have been highlighting this, and we have been saying is that the spread of the commercial sexual activity, Yes. okay, in residential area is going to be very dangerous. क्योंकि जब तक ये कॉमर्शियल एरिया में है, पब्लिक एरिया में है, तब तक कुछ किया जा सकता है. Yes. एक बार रेजिडेंशियल एरिया में जाएगा तो उससे क्या होगा कि पता लगाना भी मुश्किल होगा, और उसके साथ साथ जो रेजिडेंट हैं, जो उस कॉमर्शियल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे भी औरतें और बच्चे लोग बहुत ही वल्नरेबल हो जाएंगे अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के लिए. और ये हम कि एक्सपीरियंस से कह रहे हैं. अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखिए, है ना, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो या बैंगलोर हो, वहाँ पे ये कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटीज रेजिडेंशियल एरिया में स्प्रेड हो चुका है. और जिसके वजह से जो वहाँ पे जो रहने वाले रहवासी वो बहुत ही फियर में रहते हैं कि जब वो घर छोड़ के बाहर जाएं तो उनकी और बीबी और बच्चे लोगों के लिए कोई दरवाजे पे नॉक करता हुआ क्लाइंट ना आए कि क्या आप सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करते हो. ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि एज राइटली माय फ्रेंड हैज सेड इज दैट these things have been highlighted in the report. Okay, and this is a report from the central government. We should act upon it. रोशन बाब, म्हाका एक सांगात, रेजिडेंशियल एरियेन पावले तर रेजिडेंट्स एंगर जायनात, राग व्यक्त करनात, कंप्लेन करनात, पुलिसा कडेन वचनात? ना, तेच सांगता. आतां आमचें कितें जाता, द मोमेंट वी रियलायज देर इज समथींग रॉंग, फर्स्ट क्वेश्चन कोणाक म्हूण सांगपाचें. So most of the times I get calls because they know Roshan will do something. Yeah. Fine. So we take the responsibility. We have our contacts with the police. Problem हिंगा कितें जाता, before the complaint reaches the police, the people who are operating have already cleared the flat, sealed the flat, and there is nobody there.
So what is the proof we have? Because the police themselves are informing the Nexus that there is a complaint, come do something before we reach there. Okay. Second thing what happens is our names are disclosed. There is no confidentiality. Now my name being open is fine. I'm a public figure. People know that I do this work. What of those people who see such things and they want to complain? पूण तेंची नांवां मागीर पब्लीक जाता. दिस इज नॉट रायट. मागीर आमकां भिरांतेन रावचें पडटा आनी तुमी जाण आसतले कलंगुटान कानयन आमकां वी हॅव फावंड गन्स इन आवर विलेजीस. तुमी जाणा इट हॅज कम ऑल ओवर द न्यूज. दीस पीपल आर स्टेईंग विथ गन्स इन आवर विलेजीस. सो आमी कहें म्हूण तोंड उकडपाचें. थर्ड थिंग आय वॉन्ट टू टेल इज जे आतां तुमी उलयला देर इज अ प्रॉस्टिट्यूशन इज गोईंग ऑन इज फायन. हांव दुसऱ्या लेवलाचेर उलयतां. जे भुरगे ह्या हॉटेलांनी हे डान्स बारांनी कामाक आसता तेंचें कितें आसता? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग दे आर लुकिंग एट दीस सेक्शुअल एक्टिविटीज हॅपनिंग अराउंड देम. दे आर फायंडिंग पीपल विथ मनी एम्प्लॉयिंग दीज गर्ल्स ऑर युजींग देम फॉर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन. But this person who's working there doesn't have the money to do this. So what happens? This person is filled with that anxiety or that desire. Yes. And what is happening now? This is shocking. And I have got 3 or 4 complaints in Kandoli. Our neighbors who are there, who are close to these hotels or to these dance bar, Yes. these staff who are working, who cannot afford officially prostitution or sex trafficking, are now sitting with our children who are in the neighborhood, and these activities are going on there for free. This is very disturbing. ओके. सो अरुण बाब, हो रिपोर्ट आयला आनी येदे मोठ्या प्रमाणाचेर सेक्स ट्रॅफिकिंग गोंयांत चल्लां. इज दॅट इट मीन्स दॅट गोवा इज ए सॉफ्ट स्टेट? See, it appears like that, okay? Yeah. And what I'm saying is that, see, what we need to also understand is that, Yeah. That Goa is a destination state, okay? Yes. And because of tourism, okay, Yeah. we find that there is a demand, and because of demand, the supply is happening from various Demand places. means we have, rooted our tourism like that. Correct. Sorrow, No doubt about sorrow, that. drugs, Yeah. and other prostitution. Correct, very rightly said. It's not necessarily all the touristic places. Yes. And we have commercial sexual activity. You go to Sikkim, you go to Northeast. Correct. Those are also tourist places. Yes. Not necessarily we are having prostitution activity. Yeah. But to coming back to what the role of the police, what is important is that there are systems created. Yes. The policy makers, okay, and like there is a MHA advisory. According to that advisory, every state should have in their district anti-human trafficking unit. In Goa also we have anti-human trafficking unit. In North Goa also and South Goa also. Yes. Like those who are providing information, that should be kept confidential. Yes. The ASTUs are supposed to go in the field, collect information, do surveillance, Yes. build informer system. But unfortunately, if you go to see, both the ASTUs are non-functional. Yes. Presently, we even have a device. Yeah, I have also heard about this anti-trafficking units in North Goa and South Goa under DSP. Yeah, so there is a DSP also and the SP also. Yes. Okay, so now see there these systems are created, Yes. but we wonder why these units are not functioning. And then there comes of whatever concern he is raising, it will be addressed because confidentiality to be maintained. Exactly. Okay, and also the immediate action to be taken. And not only that, human trafficking means not only action being taken in Goa. You need to go to the source from where the girls are being recruited we'll and come to that. transported. Pandeba Maga, in this report, it has been mentioned that pilots, taxis have been used, to supply girls. But then dance bars, some restaurants also, these girls are dancing. So this is See, that's it's unfortunate. What we are seeing is that Yes. things are fast changing. Yes. When you say is that taxi driver and pilots and members of hospitality industries, Yes. they are involved in commercial sexual activities. True. Yes. And in this report, data collection was done in 2015, Yes. and that was the time more offline commercial sexual activity was happening. Yes. In today's time, we have more online. Yes. Now a new phenomena which we are seeing in North Goa especially, Yeah. where in the bars, girls are recruited to dance. Oh. So we are finding it like in Mumbai, Oh. where the dance bars, which had become a center for commercial sexual exploitation and also a center for crime and underworld money was invested there. Yeah. Similar, there is a danger that it may happen in Goa.
Because now we are finding that many of these bars in North Goa are recruiting girls. They are recruiting touts who on the street are soliciting customers. Okay, saying is that कि आप बार में आइए, वहाँ लड़की के साथ डांस कीजिए, आपका एंटरटेनमेंट होगा, मजा होगा. जब ये टाउट्स, जब ये क्लाइंट्स, जब टूरिस्ट बार के अंदर पे आते हैं, तो दीज गर्ल्स दे टेल देम कि आप हमें ड्रिंक पिलाइए, उनके साथ डांस करते हैं. और वो ड्रिंक टकीला हुआ या जो भी हुआ, इंस्टेड ऑफ हैविंग टकीला द गर्ल्स दे ड्रिंक वाटर, बट दे आर बीइंग चार्ज्ड. द टूरिस्ट डजंट नो that the girls are having water, not tequila, and has to pay 500, 600, 700. And then they select the girls there. So these bars have also become the center for pickup. Okay, Roshan Bab, this is true? In your areas, this has happened? 110%, sir. 110%. What Arun is saying is completely agreeable, because first this used to happen in these closed discotheques as such. Yes. Okay. But today, they are taking regular food and drug license, excise license, and in these activities have started. Okay. And this is absolutely right what he's saying. Now here there is a point which I would like to make as an activist also. Yeah. And this is about the policing and the home department of Goa, of which the chief minister is the head of it. Yeah. आता तुम्ही पहिला असतले when we go for protest, small public hearing. Yes. It is supposed to be a public hearing, but public hearing we have the whole army, military, people with bomb squad and all, and coming and being there for these activities. But when a dance bar is there, when there has to be a closure of the dance bar, or if a raid is there, it is the policemen with another 2 havaldars who are going there. What a seriousness is this of the government of Goa? This means Now, that already the dance bar have come to Goa? The yes, dancing in bars are happening. it is happening. Okay, and if it is not stopped now, we fear that it will get more organized. But but I want to raise here is that one, definitely police has to play a role, because it's a commercial sexual exploitation happening. Exactly. But what is the excise department doing? Yes. They have given license only to serve drinks, not for dancing. Yeah. So they can always withdraw if something is happening other than drink. Yes. Also, if NOC is given by the panchayat or municipality exactly. for running a bar, but if the dancing is happening, then they can withdraw. What is this SDMs doing? Yes. Because as per ITPA, the subdivisional magistrate has to oversee that no commercial sexual activity is happening. So what I mean to say is that there is a failure of various authorities Exactly. in curbing this So variance in Goa. you mean to say that if already the dancing has started, हाजे फुडें आतां डान्स बाराक परमिशन मागपाक लागतलें? Very true. That is going to be the next step. Every time it happens, Yes. like what is happening in India, Yeah. now prostitution is happening. We are unable to control. Many of the groups, they are saying that legalize it. Exactly. So tomorrow that is going to happen, is that saying that dancing is happening. Now regularize it so that we can monitor it. Yes, so license yes. system दो. Yes. पर मेरा क्या कहने का कि प्लीज अब अवेयर रहिए. Yes. ये प्रोस्टिट्यूशन को किसी तरह आप कंट्रोल कर पाएंगे, पर डांसिंग अगर बार में शुरू हुआ, Yes. ओके, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है. प्लीज एंड प्लीज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ महाराष्ट्र. रोशन मथायश म्हाका एक सांगात, पोलीस तातूंत भितर हँड इन ग्लोव्स, Yes. पोलीस सामकी तांकां अक्षरशः तुवें सांगलें तशें कंप्लेन करपाक गेल्यार तांकां ऑलरेडी कळटा ते दुकान बंद करून हळू दुसरे कडेन धांवतात. ह्या परिस्थितीन भितर तुका अशें दिसना की पॉलिटिकल लिडर्स आर ऑल्सो बिहायंड देम, गिविंग देम ऑल टायप ऑफ शेल्टर टू प्रोटेक्शन? I wouldn't say behind them. If you see some of the dance bars that have been caught, जे आता दवरल्या, हय. त्यांचे ओनरूच sons and daughters of the minister. ओके What more explanation should we give? ओके ओके दिस इज व्हेरी डेंजरस. They are officially partners. ओके Now, if you see the report, the report is also talking very clearly. They are saying these traffic victims are lured by agents, and this is happening in beauty parlors, massage parlors, casinos is written there very clearly, construction sites. ओ They have written casinos. Now, my question, if our government is so shameful, jenna wo report भायर सरलो इंटरनेटाचेर, जेन्ना तेणीन पब्लिश केलो, government has told them to remove the report. इतली लॉस जाली तांकां. सारकें. पूण इतली लॉस तुमकां सांबाळपाक, what are you doing about the casinos today? कोणाक खबर आहा कोण येता आमचे कजिनोन, कोण वयता ते हुंय रावता, कोण हुंय कामाक आसता, कोणाक खबर ना. आमचे विलेजीन टेनंट व्हेरिफिकेशन आहा.
हय. पूण जेन्ना एकटो मनीस भितर स्टेटानूच भितर येता, वाय इज हिज व्हेरिफिकेशन नॉट हॅपनिंग देर? तेका चौकशी कित्याक आसना? तो खंय कामाक वयता, खंय आसतलो, वेर हील बी फॉर अनदर 3 months? Yes. This has to be done. Yes. This is the complete failure of the Pramod Sawant government. If he was interested in protecting himself from removing this report from the internet, he should have first taken steps. Day before yesterday. इजी आतां तुवें रोशन भाव तुवें सांगलें तुजो तो पळय डेस्टिनेशन आसा बागा कलंगूट ही सगळी एरिया ही टुरिजमांतली सामकी कॅपिटल ऑफ टुरिजम ऑफ इंडिया म्हणपा जाता न्ही. हांगा मातशें क्लिनलीनेस आसपाक क्लीन म्हळ्यार कितें हो अशे तरेन प्रॉस्टिट्यूशन जावपाक जायना, ड्रग्स जावपाक जायना. म्हणजे आमचें टुरिजम जें पळय कितें डिपार्टमेंट आहा ताणें बारीक लक्ष दिवपाक जाय. होम डिपार्टमेंटाक संबंद येता. सो एटलिस्ट घाण गोंयचें नांव पेड्यार करपी हे वेव्हार आमचे ना जातले इतले तरी गव्हर्मेंटान पळोवप न्ही. Sir, we have all having wishes. This is wishful thinking. Yes. That is why we are in a democracy. Amka zai that our government gives us good thing, but unfortunately we are sitting with a government who is actually puppets of business people. Yeah, आमी जाणा. Whether nationally or at the state level, they are all working for business people and they are only carrying out the business through all policies. तुम्ही हुंचे policy पया. If not because of NGOs, if not because of activists, Exactly, if not because of the press, Exactly. our state would have been worse than what it is today. Exactly. जे आयज आमचे उबे हा गोंय, it is because of the people of Goa who are voicing their opinions. Arun Pandey Bab, you were just mentioning about the girls sourcing. How these girls are being brought to Goa? See, what is happening is that Yeah. there is an organized network between Goa and various source areas. Yes. Based on the demand here, okay, these pimps, they are placing orders in Oh. other states, Oh. and there are local recruiters who identify vulnerable girls and women, Okay. and in the name of job or better life, Oh. okay, they are bringing there, and here they are being forced into commercial sexual activity. So earlier only Baina was somewhat notorious for this type of activities. Now the full tourism belt has been captured and Yeah, and I agree, it has spread. But what I also want to say is that, see, in the past, police has taken action. We have managed to control. Okay, Yes. if there is a will, we can do. Now today, if you go to see, you see there is Yes. a fight going against drug trafficking. yes, Okay, we find that local police also, Yes. crime branch also, narcotic cells also, everybody is involved in seeing that how we can control drug trafficking. yes, Recently, there was a meeting of top brass police officers of various states from Yes. where the drug trafficking is happening for having a system of exchange of information. Unfortunately, when it is coming to sex trafficking, this is not happening. So why is it that sex trafficking, which is a serious crime, as per the law? It's not because I am saying or you are saying or he is saying. Yes. It is a serious crime as per the law. Why sex trafficking is not getting attention? Why is it that the destination state, Goa, is not talking to the source state? Why we are not exchanging information and taking Okay, action against okay. the trafficker which are based in source? तुमच्याकडे अशी यंत्रणा आसा. यू हॅव ए ऑर्गनायझेशन कॉल्ड अन्याय रहीत जिंदगी. अशे तरेचे बायलो जर तांकां जर तांच्या मर्जी विरुद्ध जर तांकां हांगा हाडली तांकां विकल्यो जाल्यार तांकां रिस्क्यू करपाची तुमचे कडेन कितें आसा यंत्रणा? Yeah, we have been appointed as nodal NGO by the Goa police. Yeah. और जब भी इंफॉर्मेशन मिलता है हम पुलिस से शेयर करते हैं. पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलता है हमसे शेयर करते हैं और हम लोग लड़की लोग को रेस्क्यू करते हैं. Okay. और रेस्क्यू करने के बाद सरकारी होम में जाती है जहाँ पे काउंसलिंग करने के बाद अगर वो गोवा की है तो फिर हम हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे जॉब दिलवाते हैं. अगर दूसरे स्टेट की है तो भेजा जाता है. Okay. पर फिर से मेरा ये क्या कहने का है कि ये जो संख्या है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स हु आर ट्रैफिक टू गोवा. ओके. और एक बात है कि देर इज ऑलवेज इन द इंटरनेट एस्कॉट्स इन गोवा, सेक्स चैट विद द गोवन गर्ल्स. ये गोवन गर्ल्स दे आर ऑल्सो समवॉट बीन इन्वॉल्व. See, as per our data, what we find is that the percentage is very less. Okay. It is only 7%. In last 5 years, we have found that the girls from Goa have become victim of commercial sexual 7% exploitation. is for a small That state, is it's a one. big. No, so but it will happen na? If Yeah. there is a market, which Okay. people don't understand, if Goa develops as a market, if the supply of the girls doesn't come from outside, the local girls will be pulled in this.
Yes, एंड दोज हु आर इनटू दिस बिजनेस, उनका कोई धर्म ना कोई रीजन और कोई Yes, रिलीजन तो वो देखते exactly. नहीं है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। पर मेरा क्या कहने का है कि ये जो इंटरनेट पे दिया गया है, हाँ। कई जगहों के बारे में बात की है, हमारा एक्सपीरियंस है ये एक उनका एक बेचने का स्टाइल है, मार्केटिंग स्टाइल है, Yes. जिसके लिए वो कहते हैं कि लोकल लड़की, कॉलेज Yes. लड़की, हाउस वाइफ्स, Yes. ओके, है ना, और एरिया के हिसाब से ये लड़की लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Yes. But it is on the net. We need to have strategy how we can remove this Yes. information from the net, and those Yes. who are advertising, action can be taken against रोशन them. माथाईश बाब, म्हाका सांग, ह्यो ज्यो पळय वेबसायट चलतात ह्यो ओपनली चालू आहात. तूं खंयचेय गोवा म्हणल्यावर ते सेक्स म्हणटे वेबसायट सगळ्यान पयलीं येतात. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रिमुव्हिंग इट, fighting against them. Sir, we have been raising this issue. In fact, I would acknowledge the work done by Goa Can, that is our Bab Roland Martins. Yes. He has been shouting about these particular things. There are sites which are actually advertising as per location. आणि त्यांना आमकां तेणीन एक दाखयल्लें एक सायट, इट वॉज आय थिंक सम antimaria.com or कितें तें. And under that site you could go to every village, name was there. So when you click, we clicked Kandoli. जेन्ना आमी कांदोलीम पेज क्लिक केले, तितून डिस्क्रिप्शन हा, द विमेन ऑफ कांदोलीम आर व्हेरी सेक्सी म्हण घातला ऑन अ साइट लायक दिस. सो हें आमी प्रिंट आउट करून वी टूक इट टू द ग्राम सभा एंड मेड दिस representation there. Okay. There was a huge fight because people thought that we are saying that women of Kandoli are sexy, but then we had to explain it is written in that thing, and there was. But what happened from there is that letter and everything went to Home Department. If you see, those sites are still on. Oh. And these are including temples, including Old Goa Church. Yes, yes. And the name is Govan Women, Kandolim Women. व्हेरी Where व्हेरी does this come सिरियस. from? आमचो कार्यावळीचो वेळ आतां सोंपत आयल्या. सो म्हाका अरुण पांडे बाब, तुमचे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय की हें कशे तरेन बंद करप आमी. What I feel is it's not so difficult. Yes. We have कानून के अंदर ऑलरेडी प्रोविजंस हैं, है ना, जिसके अनुसार ये सब जो एक्टिविटी है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है. Yes. साथ ही साथ हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ASTUs है, अगर वो सही तरह से फंक्शन करने लगे. अब तो हमारे गोवा में स्पेशल कोर्ट भी आ गया है ना, जिससे ट्रायल फास्ट हो सके. Yes. एक ही चीज जो सबसे जो मिसिंग है वो है स्टेट का विल, कि हमें इसे इरेडिकेट करने का है, हमें इसे स्टॉप करने का है. जब तक कि पॉलिटिशियन, जब तक कि पॉलिसी मेकर जो कि कानून बना रहे हैं, और जो सीनियर ऑफिशियल जब तक ये नहीं ना ऑर्डर देंगे अपने जूनियर्स को इसको स्टॉप करने का है, ये नहीं हो पाएगा. मेरा फिर से कहने का कि असंभव नहीं है, बट इफ यू डोंट एक्ट टुडे, टुमारो मे बी टू लेट. थँक्यू अरुण पांडे बाब आणि रोशन माताईश. तुम्ही एक ज्वलंत प्रश्न हांगा वाचा फोडल्या, आणि आमी तुमकां परत परत सांगतात, सावंड पोल्युशन, ड्रग्स, सोरो, म्हणजे ज्या पद्दतीचें आमी टुरिजम गोंयांत चलयलां, तें टुरिजम गोंयांक खड्ड्यान घालपी आसा, गोंयचें नांव पेड्यार करपी आसा. फाल्यां बरे फॅमिली टुरिस्ट हांगा येवचे नात, बरे दर्जेदार टुरिस्ट येवचे नात. आनी हेंच जर टुरिजम आमकां अशेंच जर चलोवपाचें आसत, जशें मायनिंगाचें जालां तशेंच टुरिजमाचें जावपा आसा. म्हणून हें बंद करात, ह्यो ड्रग्स बंद करात, लेट पार्टी बंद करात, आनी प्रॉस्टिट्यूशन ज्या पद्दतीन गोंयांत हाडून बायलांक विकतात, भुरग्यांक विकतात, तो प्रकार बंद जावपाची गरज आसा. तुम्ही दोघी जाण आमच्या ह्या कार्यावळीन आयल्यात, तुम्ही खूब बरी मतां मांडली. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. Welcome, sir. पळयत रावात गोमंतक TV.